In the last chapter, we have studied the chemistry of S block and P block elements. So this chapter, we are going to study the chemistry of D block elements. So we all know that the D block elements locates between S block and P block, and it is actually a transition from S block to P block, and it is also a transition from metals to non-metals. So these D block elements are also called transition elements. This D block elements occurs in the fourth and the subsequent period. So in the periodic table, we can see that the D block element, the D block element exists between the fourth period, exists in the fourth period and fifth period and sixth period. So from the subsequent fourth period, we can see the D block element. But D block element starts from scandium and it's up to zinc. So introduction regarding this D block element and transition element are the transition elements are elements that contains an incomplete D subshells, that is D1 to D9 in at least one of the oxidation states of their compound. So here we can see that the zinc this is in this configuration, this D10 configuration, and there is no incomplete D electron is present. But in scandium, here we can see that scandium there is 3D1 electron is present. But in oxidation state, this is 3D1 is not present. But zinc is not considered as a transition element. According to this definition, zinc and scandium are not transition element because they form compounds with only one oxidation state in which the D subshells are not complete. So in the case of copper plus 1, it is 3D10, but copper 2 plus 3D9, it is translational according to the definition. And this is the first horizontal row of D block element. It starts from scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, and zinc. നമുക്ക് കുറച്ച് transition elements ന്റെ characteristics നോക്കാം. So we can compare it with the S block elements or P block elements. So in the case of D block metals, the physical properties vary slightly with the atomic number across the series. അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേരി സ്ലൈറ്റ്ലി വിത്ത് across the period. Across the series, we can see that the physical properties vary slightly. But in the case of S block and P block elements, we all know that their properties vary drastically. So because their size is varying drastically, so the properties are also varying drastically. And here in the case of transition elements, they have higher melting point, higher boiling point, higher density, and they have hardness higher than the S block element of the same period. Then they have variable oxidation state. But in the case of S block metals, we have studied that they have a fixed oxidation state. So in the case of S block element, so it can be +1 or it can be +2. But in the case of transition elements, they have a variable oxidation elements, say various oxidation state. The electronic configuration of the first series of the D block, we can see that there are different electronic configurations, 3D1, 3D2, 3D3, then there is no 3D4 is there in the case of chromium. That is, in order to make it partially filled, it becomes 3D5. So we will also discuss it later. So we have already mentioned that these half-filled or the full-filled d orbitals have extra stability. So in the case of chromium, so the chromium original expected electronic configuration is 3D4 4s2, but the actual configuration is 3D5 4s1. And in the case of copper also, the expected electronic configuration is 3D9 4s2, and configuration is 3D10 4s1. So because this half filled and full filled D subshell have extra stability. അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്, എസ് ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിലും പി ബ്ലോക്കിന്റെ കേസിലും പറഞ്ഞതാണ്.
ഒരു എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയുമ്പോൾ അത് മെയിൻലി നിങ്ങൾ അതിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കുക. സോ കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിന് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ്, ക്രോമിയത്തിന് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഹാഫ് ഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ്. So D block elements are metals. So mainly the transition elements are metals. So the D block elements are typical metal. They are good conductors, heat, electricity, hard, strong. They are malleable and ductile. ഇതെല്ലാം മെറ്റലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമുക്കറിയാം. Good conductor of heat, electricity. They are hard. Metals are hard, strong, malleable and ductile. മെറ്റൽസിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ലസ്ട്രസ്, ദാറ്റ് ഈസ് തിളക്കമുണ്ട്, then high melting and high boiling point. Exception is mercury. Mercury have a low melting point and a liquid at a room temperature. അപ്പോൾ ഇതിലും എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഹാർഡ്, then good conductor of heat, high melting point, high boiling point ആണെങ്കിലും മെർക്കുറിക്ക് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ലിക്വിഡ് അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, then they have extremely useful as construction materials. So we already mentioned that the iron, this iron is actually a construction material because it is extremely strong and unreactive ആയതുകൊണ്ട് they are extremely useful as construction material. In D block element as metal, they have a similar atomic radii of the transition metal facilitates the formation of substitutional alloy, that is the atoms of one element to replace these atoms of another elements, so modify their solid structure and physical properties. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ അറ്റോമിക് റേഡിയ സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് അലോയ്സ് ഫോം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ ട്രാൻസിഷണൽ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട്, കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന് പറ്റും. കാരണം സിമിലർ അറ്റോമിക് റേഡിയ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ മറ്റേ വലിയ ഒരു മെറ്റൽ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആറ്റം മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒരു ആറ്റം റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലോയ്സ് ഫോർമേഷൻ വളരെ ഈസിലി നടക്കുന്നതാണ് ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. So overlapping of unfilled d orbitals of the metal atom causes covalent bonding and the valence s electron causes metallic bonding. അപ്പോൾ d block elementsൽ covalent bonding പോസിബിൾ ആണ്, metallic bonding പോസിബിൾ ആണ്, നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഇനി atomic radii and ionic radii, the two features that can be observed. In the d block element have a smaller atomic radii than the s block element. So d block element have a smaller atomic radii than s block elements of the same period. The atomic radii of the d block element do not show much variation across the series. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഈ atomic radii of the d block elements do not show much variation across the series. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പീരീഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീലിയം, ലിഥിയം, നിയോൺ ടു സോഡിയം, then argon, then potassium. So here we can see that this atomic radius is varying in drastically across the period. But in the case of fourth period, that is there is transition element is present. In this case, the transition element is present. So here we can see that helium to lithium. So the atomic radii is increasing sharply, then decreasing, then sharply increasing. So there is a drastic variation of atomic radii across the period. But in the case of fourth period, here we can see that in the case of transition elements, so there is only a limited variation across the period. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കാൻഡിയം, ടൈറ്റാനിയം, വനേഡിയം, ക്രോമിയം, മാംഗനീസ്, അയൺ, കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ, കോപ്പർ ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് സീരീസും തേർഡ് സീരീസും. സോ ഇത് തമ്മിൽ ഇതിന്റെ ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് തമ്മിൽ വലിയ ഒരു വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വലിയൊരു വേരിയേഷൻ ഇല്ല. സോ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആദ്യത്തെ, അതായത് ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സ് വലിയ വേരിയേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് അതായത് വലിയ വേരിയേഷൻ ഇല്ല, 0.14 നിന്ന് ഏകദേശം ഏറ്റവും താഴെ വരുന്നത് 0.12 ആയിട്ടേ മാറുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലൊരു വലിയ വേരിയേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം എന്താണ്, ഒരു ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഒരു വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് കുറയുന്നു, ആദ്യം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ ചെറുതേ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉള്ളൂ, പിന്നെ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. So in this case we can see that at the beginning of the series atomic number increase ചെയ്യുന്നു. So effective nuclear charge increase ചെയ്യുന്നു. Electron clouds are pulled closer to the nucleus. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പുൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആറ്റോമിക് സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അത് ട്രാൻസിഷൻ സീരീസിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സിന്റെ കേസാണ് പറയുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മിഡിൽ ഓഫ് ദ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് more electrons enter in the inner 3D subshells. Inner 3D electrons shields the outer porous electron effectively. അപ്പോൾ 3D electrons porous electronലെ effective ആയിട്ട് ഷീൽഡ് ചെയ്യും. So effective nuclear charge experienced by the porous electron decreases very slowly. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? effective nuclear charge experienced by the porous electron, അതായത് porous electron ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ഷീൽഡ് ചെയ്യാണ്. 3D electrons porous electron ഷീൽഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയും. പക്ഷേ ഈ കുറയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ലോ ഡിക്രീസ് ഇൻ ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. സ്ലോ ഡിക്രീസ് ഇൻ ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ മിഡിൽ പോർഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സീരീസ് ദ സ്ക്രീനിങ് ആൻഡ് ദ റിപ്പൾസീവ് എഫക്ട് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ 3D സബ്ഷെൽ ബിക്കം വെരി സ്ട്രോങ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഈ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കുറയും. പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന എന്താണ്? സ്ക്രീനിങ് എഫക്റ്റും റിപ്പൾസീവ് എഫക്റ്റും കൂടെ കൂടിയാണ് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആറ്റോമിക് സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സം ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. So many of the difference in physical and chemical properties between the d block and s block elements explained in terms of their difference in electronic configuration and atomic radii. First, in the case of density. So density in the case of s block element and the first series of the d block element at 20 degrees Celsius. So here we can see that the density 0.86, 1.55. Then from scandium onwards we can see that it is 2.99, 4.54, 5.96, and so here we can see the density is high compared to the s block element. So density of the d block element is very high compared to the s block element. കാരണം എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഡെൻസിറ്റി കൂടാനായിട്ട് എന്താണ്? ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് കുറയുക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. So are more closely packed and high relative atomic masses. So atomic mass കൂടുതലാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സൈസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി നമ്മളുടെ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. So density generally increases across the first series of the d block element, generally decreases in atomic radius across the series, general increase in the atomic മാസ് അക്രോസ് ദ സീരീസ്. അപ്പൊ ഇത്രയുള്ള രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താണ്? ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് കുറയാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആറ്റോമിക് മാസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഹാർഡ്നെസ്. So d block elements have a very high melting point and hardness than s block. So here we can see that in the case of potassium, calcium, sodium, so their melting point, and the case of scandium it is around 1000. So that means they have a high melting points than this s block element. So it is due to the porous electron and 3D electron involved in the formation of metal bonds. And second case, these d block atoms are smaller than the s block elements. And unpaired electrons are relatively more involved in the sea of electrons. So whenever there is more number of unpaired electrons, they have high melting points. So here we can see that this is one unpaired electron, second unpaired electron, two unpaired electrons, three unpaired electrons, and five unpaired electrons. And here also we can see that there is 5 unpaired electrons,
but from here onwards we can see that the melting point decreases. So melting point increases from scandium to vanadium due to the increase of unpaired d electrons. Melting point decreases from iron to zinc due to the decrease of unpaired electrons. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്കാൻഡിയം ടു വനേഡിയം, അത് നമുക്കറിയാം അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? The melting point increases. From iron to zinc എന്താണ്? Number of unpaired electrons decrease ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So what will happen? The melting point decreases. The chromium has the highest number of unpaired electron, but its melting point is lower than vanadium. It is because the electrons in the half-filled d subshells are relatively less involved in the sea of electrons. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ 5 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിട്ടും ക്രോമിയത്തിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വനേഡിയത്തിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാൾ കുറവാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ ഡി ഓർബിറ്റൽസ് കൂടുതൽ സി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ന്യായം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്ന അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. But in the case of manganese, manganese has exceptional low melting point because it has very open cubic structure. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മാംഗനീസ് ഹാസ് എക്സെപ്ഷനലി ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ്? ഇതിന് ഓപ്പൺ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് മെർക്കുറി ലിക്വിഡ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ? കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സിന് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്, ഹൈ ഹാർഡ്നെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെർക്കുറി ലിക്വിഡ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. All the 5d and 6 electrons are paired and the size of the atom is much larger than that of zinc. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് സിങ്കിന്റെ കേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെയാണ് മെർക്കുറി വരുന്നത്. മെർക്കുറി വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മെർക്കുറിയുടെ കേസിൽ all the 5d and 6 electrons are paired. അതെല്ലാം പെയർഡ് ആണ്. പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? അതിന്റെ സൈസ് സിങ്കിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മെർക്കുറി ഈസ് ലിക്വിഡ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. The hardness of the metal depends upon the strength of the metallic bond. The metallic bond of the d block elements are stronger than those of the s block element, so it is much harder than the s block element. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്, മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഹയർ ഫോർ ദ d block element and the hardness is also much harder than the s block element. So the d block elements are much harder than the s block element. This is due to the strong metallic bond, and this bond is stronger than those of the s block element. The next property is ionization enthalpy. So the first few successive ionization enthalpy for the d block elements do not show dramatic changes. The 4s and 3d energy levels are close to each other. So ionization enthalpy, scandium to copper increases slightly and copper to zinc, here we can see that sharply increases. So ionization enthalpy നോക്കിക്കേ. So chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, ഇതിലൊക്കെ എന്താണ്? സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ സിങ്കിന്റെ കേസ് എത്തുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ. ബിക്കോസ് എന്താണ്? സിങ്കില് എല്ലാം എന്താണ് പെയർഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. 3d10 4s2 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സിങ്കിനുള്ളത്. സോ പെയർഡ് ആയതുകൊണ്ട് അയനൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി അയനൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. സോ അയനൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഈസ് ഹയർ ഫോർ സിങ്ക് ആണ്. The first ionization enthalpy of the d block element is greater than those of the s block element of the same period of the periodic table. The atoms of the d block elements are smaller in size and greater effective nuclear charge. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എൻതാൽപ്പി ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ എന്താണ്, നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് സിങ്കിന് കൂടുതലാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ സൈസ് ആണ്. സെക്കൻഡ് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഗ്രേറ്റർ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ്. ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ദേ ഹാവ്
higher ionization enthalpy than the s block element. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിനേക്കാളും ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന് അയനൈസേഷൻ എന്താൽപി കൂടുതലാണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്മോളർ സൈസും ഗ്രേറ്റർ എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജുമാണ്. പക്ഷെ ഈ ട്രാൻസിഷൻ എലമെന്റ്സിന്റെ കേസിൽ തന്നെ എന്താണ്, അത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So across the period 1 and 2, 3, we can see that there is a sharp increase of the ionization enthalpy, or the first ionization enthalpy. Here we can see that there is a sharp increase in the ionization enthalpy, but only a slight increase across the transition series. So only a slight increase across the transition series. So going across the first transition series, the nuclear charge of the element increases and the additional electrons are added to the inner 3D subshells. The screening effect of the additional 3D electron is significant. The effective nuclear charge experienced by the porous electron increases very slightly across the series. For second, third, fourth ionization enthalpy, slight and gradual increase across the series are observed. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. എഫക്റ്റീവ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ദ ഫോർത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻക്രീസസ് വെരി സ്ലൈറ്റ്ലി അക്രോസ് ദ സീരീസ്. കാരണം ഈ ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അയനൈസേഷൻ എന്താൽപി ഷാർപ്പായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് സീരീസിൽ, ഫസ്റ്റ് പീരീഡിൽ, സെക്കൻഡ് പീരീഡിൽ, തേർഡ് പീരീഡിലെല്ലാം ഷാർപ്പ് ഇൻക്രീസ് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഫോർത്ത് പീരീഡിൽ ട്രാൻസിഷൻ സീരീസിന്റെ അവിടെ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആണ്. സ്ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഷീൽഡിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ്. 3D ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോറസ് ഇലക്ട്രോണെ ഷീൽഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ഫോറസ് ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ വേരിയേഷൻ വളരെ സ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവൽ ഇൻക്രീസ് അക്രോസ് ദ സീരീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എന്താൽപി ഇതിങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ 3D10 4s2 ആണ്. ദെൻ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് അയനൈസേഷൻ എന്താൽപി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ക്രോമിയത്തിന്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ എത്രയാണ്, 3D5 4s1 ആണ്. ഇപ്പൊ 4s1ൽ ഫസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എന്താൽപി പോയി. സെക്കൻഡ് അയനൈസേഷൻ എന്താൽപി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, 3D5ൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകണം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ദിസ് അയനൈസേഷൻ എന്താൽപി ഈസ് ഹയർ. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മാംഗനീസ്, തേർഡ് അയനൈസേഷൻ എന്താൽപി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്, മാംഗനീസിൽ തേർഡ് അയനൈസേഷൻ എന്താൽപി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3D5 4s2 ആണ് മാംഗനീസ്. അപ്പൊ അതില് 2 പോയി കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ അയനൈസേഷൻ എവിടെ നിന്ന് പോകണം, 3D5ൽ നിന്ന് പോകണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് Mn2+ തേർഡ് അയനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയാണ് കൂടുതൽ. അപ്പൊ ഈ അയനൈസേഷൻ എന്താൽപ്പിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇത് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ, ഏത് കുറവ്, കൂടുതൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്യണം, ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആദ്യം എഴുതി നോക്കുക. അതിൽ നിന്ന് എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ, സെക്കൻഡ് അയനൈസേഷൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ഫസ്റ്റ് അയനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി, സെക്കൻഡ് അയനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നു, തേർഡ് അയനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കോൺഫിഗറേഷനിൽ വരുന്ന വേരിയേഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. So first few successive ionization enthalpy of the d block element does not show dramatic changes. The 4s and 3D electrons are close to each other. Then another property is reaction with water. In generally the s block elements reacts vigorously with water. നമുക്കറിയാം സോഡിയോ പൊട്ടാസ്യോ ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാട്ടറുമായിട്ട് വിഗറസ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് മെറ്റൽ ഹൈഡ്രൈഡ്സും ഹൈഡ്രജൻസും ഫോം ചെയ്യും. ബട്ട് ദ ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് റിയാക്ട്സ് വെരി സ്ലോലി വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ, ബട്ട് റിയാക്ട്സ് വിത്ത് സ്റ്റീം ടു ഗിവ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ. അപ്പൊ സ്റ്റീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പർ, സ്റ്റീം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ്, മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ കോൾഡ് വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സിന് വിഗറസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും